There are many different things that a person can do when he has some free time. Most people tend to stick to do something they like. The term hobby can be defined as the activity you like doing when you have free time. Hello, Mel. Hi, Ben. How are you? I'm fine, thanks. And you? Me too. I've got an idea. Let's go to the Hobby Center. A hobby center? What's that? That is a new organization where you can spend your free time communicating with people who share the same hobby. Wow, that sounds interesting. Is there anybody who is as a keen fan of photography as I am? Absolutely. Hobbies make our life exciting and interesting. When you are busy with your favorite activity, you usually do not notice how the time flies. Now let's have a look at some words that can help when we want to talk about our hobbies. Action shot – фотография движущегося объекта. Adventurous – авантюрный, любящий приключения. Aerobics – аэробика. Ambitious – амбициозный. Archery – стрельба из лука. Board game – настольная игра. Bruise – синяк. Cautious – осторожный. Community Center – культурно-спортивный центр. Determined – решительный. Fishing – рыбалка. Fate – судьба. Football – футбол. Gardening – садоводство. Imaginative – с хорошим воображением. Martial arts – боевые искусства. Outgoing – общительный, дружелюбный. Quiet – тихий. Relaxed – расслабленный. Reserved – замкнутый, сдержанный. Sensitive – чувствительный. Skydiving – затяжные прыжки с парашютом. Snowboarding – сноубординг. Sociable – общительный. Strong – сильный. Tennis – теннис. Whitewater rafting – сплав на плотах. Fly a plane – управлять самолетом. Have a great time – хорошо проводить время. Play joke on somebody – разыграть кого-то. Play it cool – не терять самообладание. Play it straight – говорить прямо. Take off – снимать одежду. Take up – заняться чем-то новым. Take out – приглашать кого-то куда-то. Take after – быть похожим на. Take over – взять под контроль. Take in – ушить одежду.